I mean, this is simply unacceptable and sheer violation of environmental laws. The skull and the bones, that's how you know it's poisonous. This shit ain't good for you. And there are people barefoot dunking themselves in these dangerous chemicals. The Bangladeshi leather industry is worth around $1 billion per year. The finished leather is exported to the US and Europe, where it will be made into luxury coats, handbags, and shoes. But the process of tanning leather hides is highly toxic, and workers face appalling conditions with little regard for their health. 90% of the workers die before the age of 50, and the factories are responsible for poisoning the country's waterways. We traveled to the capital Dhaka, to the tannery district of Hazaribagh, to investigate this environmental crisis. I'm in Old Dhaka. We're about to take a boat with a local NGO worker towards the tannery district to see where the toxic waste comes from. এই যে দেখেন, এ কি জঘন্য, এগুলা কি? এই সবই হচ্ছে এই ট্যানারি থেকে আসা কিন্তু এই বর্জ্যগুলি। ওরা মানে যারা ফ্যাক্টরি ওনার, যারা ফ্যাক্টরির মালিক, তারা এটা জানেও না, বোঝেও না যে এই জায়গা থেকে কি ধরনের পলিউশনটা হচ্ছে, এই পানিতে কি ধরনের ক্ষতিকর জিনিসগুলি এখানে আসতেছে। With the hundreds of chemicals that's deposited into this river from the tanneries, how will this affect the people? এবং এই অঞ্চলের মানুষজনের ডায়রিয়া হচ্ছে নিত্যদিনের বিষয়, মানে প্রতিদিন এটা স্বাভাবিক বিষয়। কামাল হয়েছে কিন্তু চোখ হলুদ হয়ে যাচ্ছে, গা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। সরকার দেখবেন এটা তো ওদেরও এফেক্ট হবে, এটা ওদের ভবিষ্যতে এফেক্ট হবে না। সেই কারণেই কিন্তু ট্যানারিটাকে পুরো এখান থেকে নিয়ে, কিন্তু এটা অনেক দিন ধরে চলতেছে, অনেক দিন ধরে চলছে, কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না। From what I'm understanding, they're eating the fish, they're drinking the water, they're getting diseases like hepatitis, severe diarrhea problems. It's essentially poison being ingested into their body. They caught these fish from last night, and they're showing us all the different kinds of fish they catch from this dirty sewer dump river. These fish have really sharp teeth, and he says when they bite you, it feels like your finger is going to get chopped off. Ah! Sorry. এই নদীর মাছ কি নোংরা? মানে কি পচা যদি পানি নষ্ট হয়ে যায় তারপরে কি মাছের থেকে একটা কেরাসিনের গন্ধ আসে। কিন্তু তুমি কি জানো ওইদিকে যে ট্যানারি আছে, হ্যাঁ, ওইখান থেকে যে কেমিক্যালের পানি বের হয়, হ্যাঁ, জানো তুমি? হ্যাঁ। তো এই নদীর পাড়ে আসে, তো এটা জানো? আসে। তো পানি মাছ এই পানিগুলো খাচ্ছে না কি আর আগেও যায়, আবার পচা পানি থাকলেও এই মাছ থাকে, পানি কালো হয়ে যায়, তারপরে এই মাছ থাকে, এই মাছ থাকে, এই মাছ থাকে, এই মাছ থাকে। These fish that these kids are catching are sold in the marketplace where people like me or any other family is eating. And what's worse is these kids, they're exposing themselves to this toxic water. We went to meet Philip, who works for a local organization for human rights and environmental protection. He wanted to take us to the site where leather trimmings are dumped next to a highly polluted lake. Every day, the tanneries allow 22,000 cubic liters of toxic waste to flow into the main river. Hazaribagh is one of the 5 most notoriously polluted places on earth. So Buriganga is actually a dead river because of this tannery industry here, tannery factories here. I mean, this is unimaginable and in violation of environmental laws. And they are polluting, but they are not treating, they are not paying. So, I mean, the polluters pay principle does not work at all in case of tannery.
industry. What are those women doing? They are cleaning some plastics, and you can see the water. It's horrible. It's very, very toxic. So they are cleaning some plastic bags there for reuse. Is there chemical in that water? Definitely, you can see with your own eyes. Let's go talk to the women and find out more about what they're doing down there. আপা কেমন আছেন? আপনারা ভালো আছেন? একটু কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। তো আপনি কি জানেন এই পানিটা অনেক নোংরা? যে এই পানিটার মধ্যে অনেক কেমিক্যাল আছে? আছে কি করবো, আমার তো গরিব মানুষ, করে খাইতে হইব। আপনার গা চুলকায় এরকম নোংরা পানির মধ্যে পলিথিন বের করতে গেলে? হ্যাঁ, গা খাইয়ে দানা ময়লা কাঁচরা। Their bodies are itching from cleaning this dirty lake out. See, look, she has marks. দানা খাইয়ে দাগটা হয়ে গেছে, দেখেন নাই? খারাপ লাগে না? খারাপ লাগে না, রাতে ঘুম যান না কিছু। নখগুলো কালো হয়ে গেছে। নখগুলো কালো হয়ে গেছে পায়ে। Oh my God. You see the rashes that broke out of our হাত দেখান on her arms? Oh my gosh. ওলা শরীর নষ্ট হয়ে গেছে, কিচ্ছু নেই, কান টান সব চুলকায়। I feel bad for them that they work under these horrible conditions, and the rashes they're getting on their arms is just like, it's disgusting. The Tannery District is ranked among the 10 most polluted places on Earth. When we explored the surrounding area to see how people lived, we found the residents cramped in between piles of industrial garbage and animal carcasses from the factories. I don't know how to describe the smell. It smells like all kinds of shit. And people are just laughing at me. I don't want to think about it. I think we should just. Yeah. এখানে একদম নোংরা পানি যাচ্ছে, এখান দিয়ে মনে করেন যে এটা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, এলাকায় দুর্গন্ধ আর কি, মানুষের সমস্যা হচ্ছে, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে স্বাস্থ্য মনে করেন যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, দিন দিন মনে করেন যে সুন্দর মানুষ অসুন্দর হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে আর কি। গরুর গোবর, মানুষের হাঁটা চলার ময়লা, রাস্তার প্যাক, ধুলাবালু, এসবই পলিথিন, এগুলো সবই এখানে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়? হ্যাঁ, এটা তো হয়। এটা আমার এখানে এলাকার সব মানুষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। Even in the developing world, it is highly unusual for toxic industries to be situated in the heart of densely populated urban areas like Dhaka. We wanted to see for ourselves what goes on inside one of the 270 tanneries here, which employs some 15,000 workers. I'm in the Tannery District, one of the most polluted parts of Bangladesh. I'm about to go inside a factory and see what goes on here. Raw cow hides, cow skin just hanging out here. Piles and piles of them. Can you tell me a little bit about how you process the cow hides? এটা গরুর চামড়া, এটা ড্রামে ঢুকায়া কেমিক্যাল দিয়ে তারপর এই কালার করে বার খাইছি। এটা কেমিক্যাল কই? হ্যাঁ, কেমিক্যাল কোথায়? কেমিক্যাল হইছে। ওইটার ভিতরে কেমিক্যাল? এই যে ড্রামের ভিতরে কি কেমিক্যাল, নাম কি? সোডিয়াম। সোডিয়াম। সোডিয়াম দিলে পশম জায়গায়, পশম আছে না, পশমের জায়গায়। Once the cow hides have been processed in that barrel-like device there, it turns into this, which is leather. লবণ, সিউ, আরডব্লিউ, কুরুম, আর মেটা, ক্লোরাইড, সোডিয়াম, চুনা। এখানে অ্যাসিড আছে, বাংলা অ্যাসিড। অ্যাসিড। আপনার ভয় লাগে না এত কেমিক্যাল? ভয় লাগে না? এমনকি ভয় হলেও কর্ম করে খেতে হবে, ঠিক আছে? It's just amazing to see that this is how your leather purses, your leather boots are made by these guys right here. There's so many risks. আপনার ভয় লাগে না যে এই যে ক্রোমিয়ামের উপরে আপনি হাঁটতেছেন? They're not scared
1/3 of the chemicals they're walking through barefoot. That's how you know it's poisonous. This shit ain't good for you. And there are people barefoot and with their bare hands dunking themselves in these dangerous chemicals. For decades, there have been calls to move the factories out of the city, away from the residential areas, and build treatment plants capable of removing toxins from the water supply. But the tannery owners have refused to shoulder the costs of relocation. Oh my God. The fuck is that? That's chromium. That's the chemical coming out of the factory. And this water is then goes straight into the river, the main river in Bangladesh, where people fish, get their shrimp, and they're ingesting this chemical. Despite Bangladesh's environmental laws, the tanneries continue to operate outside of the system. As long as this situation prevails, workers and locals will continue to pay with their health for the West's desires for cheap high street goods.